In Capital News tonight, Zanzibar is assured of government's commitment to improve and change their lives for the better. Residents of Kishapu affected by sludge at the Williamson Diamond Mine begin to be verified so as to be compensated. And in sports, Prime Minister Kassim Majaliwa commends Mlandege for reaching the Mapinduzi Cup finals. Good evening, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. The President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Government, Dr. Hussein Ali Mwinyi, has assured Zanzibaris that their eighth-phase government will continue to ensure lives are changed for the better and there is development in all economic and social sectors. Dr. Mwinyi gave these stance during Zanzibar's 59 years revolution celebrations, where he also added that the government has been focusing on investment which has been highly beneficial. Mwezi huu wa Januari, jumla ya miradi 215 imesajiliwa na mamlaka ya kukuza vitega uchumi Zanzibar. In January, a total of 215 projects were registered by Zanzibar Investment Promotion Authority, ZIPA. The projects were $3.2 billion and are expected to give out more than 13,000 employment opportunities. Also, ZIPA has registered investment projects in 16 small islands worth 300 million. Bado tuna nguvu na tuna uwezo wa kutekeleza majukumu mbalimbali yatakayokuwa yametolewa na viongozi wetu, lakini pia tusherekee hali ya kuwa tunaweka nguvu kwanza kwa ajili ya kujiandaa na miaka 60 ya mapinduzi matukufu ambayo itakuwa ni kazi kubwa kidogo. Tunataka tuwashe moto mkubwa, kwa hiyo lazima tuweke nguvu ya Tumeionyesha jamii ya Wazanzibari wote kwamba vyombo vya ulinzi na usalama hapa Zanzibar tuko kitu kimoja. Na mshikamano huu Residents of Mtwara Mkindani, along with the CCM Youth Wing in Mtwara region, have commemorated Zanzibar's Revolution Day by cleaning the environment and planting trees at Likombe Model School, with parents who do not take their children to school warned, including those from Likombe Secondary School, which reported only 80 children having reported to school out of the 132 selected. Ngazi zozote hakuna mjadala kwenye swala la elimu. Wale 14 ambao bado wapo, naomba orodha yao. Afisa tawala upo, hakikisha kwamba hao 14 tunawajua kufikia kesho. Tunajua ni nani, anakaa wapi, babake ni nani. Kutafuta kwamba kila mtoto ambaye anatakiwa kuwa hapa awe hapa. Kwa kuheshimu na kutambua umuhimu wa mapinduzi matukufu ya Zanzibar, sisi kama mmoja wa vijana mkoa Mtwara. As youth of Mtwara region, we decided to join our fellow youth in doing social activities, including cleaning environment and planting trees, being efforts of commemorating Zanzibar Revolution Day. I also take this opportunity in urging my fellow youth in trees planting activities and protect the environment. Naomba nitoe ahadi kwa sababu jambo lililofanyika ni kubwa. I would like to pledge that all planted trees will be taken care of, and I call on this area to be called Mapinduzi Garden. Pia nikuombe kwamba kwenye hili eneo ambalo tumepanda miti leo, naomba pia liitwe Mapinduzi Garden kwa kuenzi siku ya leo. Meanwhile, in Manyara region, over 200 police officers have taken part in cleaning the main Babati market as part of a way to celebrate 59 years of Zanzibar's revolution, as well as to clean the environment so as to avoid pandemics, including cholera. Na haya mashirikiano yatakuwa ni endelevu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ni kuhakikishia kwamba tumefanya. Honorable District Commissioner, we had cleaned environment and ready to collaborate with society in various activities like cleaning environment, attending funerals and ceremonies. As police force, we are part of the society because our work is to work for the society,
do not fear us. We are grateful. On behalf of Babati residents, I am here to bring the message. I congratulate the commander for setting aside this day special for giving service closer to the community. The claims by residents of Kishapu district that were affected by sludge after the barrier of the Williamson Diamond mine broke and destroyed their property have begun to be addressed so that they can be compensated after a team of evaluation experts completed their investigation with citizens assured of their safety. Mtakuja na kitambulisho vyenu, mtakuja na fomu namba 3 tuliowapa kwa ajili ya kuorodhesha mali ambazo tumezifanyia tathmini. You shall come with your identity cards and form number 3 that shows evaluated assets. You will have the right to cross-check the data. If there will be any mistakes, do not hesitate to share the concern. Tunashukuru sana kwa uongozi wa Modi. Toka jana tumekaa kwenye kikao. Nadhani leo kitaisha. Tutapata mwafaka wa vitu. We are grateful for the opportunity of participating at the meeting since yesterday. Hopefully, it will end today. We are ready for compensation, even if it is today. It's been a while now. We have not cultivated anything. Eneo hili tulilosimama ni tumeziba mdomo huo ambao ulikuwa umepasuka. We have already closed the loophole by using rocks from bottom to up, with length of about 200 meters and width of 15 meters. Residents are rest assured that these areas are safe. Tumepandisha ukuta kwa ngazi mbili. Tunahakikishia kwamba wananchi wote kwamba tatizo hili au madhara haya hayatasambaa tena. Kwa hiyo vile vile katika majenzi ya kuzuia janga hili tumejenga ukuta wa kilomita 4.6 na mtaro ili kuitenga jamii na matope haya. The 17th group in Ngorongoro Reserve, with 179 people from 34 households and over 600 livestock relocating voluntarily from Ngorongoro Reserve, have begun their move to Msomera village in Handani district, Tanga region. Kwa hiari yangu mwenyewe nimeamua kuhamia makazi mapya ya Msomera. Out of my own free will, I have decided to shift to Msomera. I thank God for giving us this opportunity to begin New Year at a new place. Na kama tulivyosema zoezi hili ni la hiari, watu wote wanaondoka kwa hiari yao. Na kama zilivyo taratibu. This is a voluntary exercise according to procedures. They will have food for a period of 1.5 years as they are getting prepared for farming activities. They also have been given all necessary legal funding. Wakati wote tumeendelea kusema kwamba zoezi hili ni la hiari. We have continued to emphasize that this is a voluntary exercise by adhering to principles of good governance and adhere to principles of human rights. That is why you are all here and shall go to Msomera, a place where it will be an exemplary pastoralism land in the whole country. Eneo ambalo ni la mfano katika mifugo nchi nzima ambalo ni Msomera. The government, through the Ministry of Health, has begun to make infrastructural improvements at Mirembe Psychiatric National Hospital with the aim of expanding the scope of health service provision, with the government directing the medical supply store to ensure it takes surgical equipment to the hospital so that citizens can benefit from the service. Tunazungumzia ubora iwe ni holistic center. Center ambayo ukija unatibiwa kiakili, kimwili na kiroho. That is a holistic center because patients are treated physically, mentally and spiritually. Let us give MSD 2 months for the department to begin operations. Although I am aware that you are ready to purchase some of the equipment on your own. Wagonjwa sio wa taasisi. Wagonjwa wote wako chini ya serikali ya Jamhuri ya Muungano. All patients are under the government of the United Republic of Tanzania and they have their rights, which we are responsible of fulfilling them.
Hotel and lodge entrepreneurs in Gator region have opposed the new taxes to pay 1% for each bed that is used at their places of business, claiming that it adds more taxes and affects investment. Biashara hamna paka, yani ni changamoto ni nyingi sana, inatuathiri kwa kiasi kikubwa sana. 1% ni kwa kila mgeni atakayekuja, ni hela nyingi, ukikusanya kwa mwezi ni hela nyingi, kwa lazima ituathiri. Baada ya kikao hiki pamoja na changamoto ambazo tumetekelea, sheria lazima ianze kutekelezwa. Kama kutakuwa na ufafanuzi na maelekezo mengine, tutawasiliana, lakini tayari sisi tuendelee kutekeleza kwa mujibu wa maelekezo ambayo tunayo kwa sasa. The Vice President of Tanzania, Dr. Philip Mpango, has ordered for the review of legal principles and laws on permits issued to cut trees for the charcoal production immediately after discovering unplanned tree cutting in various parts of the country and causing deforestation. Mzakwe pale, yale maji yanatoka kwenye ile milima inayotuzunguka ile kule. At Mzekwe, water comes from the surrounding mountains. But unfortunately, the natural vegetation is not protected well, despite TFS having an office at the mountain. We see lorries coming down with charcoal every day. If we fail to control such practices, then there shall be no water in Mzakwe. Dodoma region has 162 open spaces. 40 of them have already got people to manage. However, more stakeholders are coming forward with interest of managing some of the spaces. Today we shall plant 1,800 trees. Your work is to launch the exercise. The government has been asked to use its institutions to follow up on reports by some individuals on Tanzanite being smuggled out of the country and ask for legal action to be taken against those confirmed to be engaged in the activity, or if found false, for action to be taken against those spreading false information. Timu ya serikali iko pale, taasisi kama 7-8 ziko pale, yuko mwanajeshi, jeshi la wananchi, yuko polisi, yuko TRA, yuko TAKUKURU, yuko halmashauri, yuko tume ya madini, uhamiaji na wengine kushuhudia kilichotoka chini ya ardhi. Wanaandika majina yao na kusaini kwamba wameshuhudia kilichotoka chini. Pale juu inafungwa, inakaguliwa, inasindikizwa na hiyo taasisi yote mpaka kwenye pointi ya kuthaminisha, kufanya evaluation. Sasa tunaangalia huo mnyororo huo. Hapo katikati kuna uwezekano madini yakatoroshwa. Kama hakuna uwezekano, haya maneno wanatoa wapi kwamba madini yametoroshwa? Sasa tushirikiane kuonyesha kwamba hili hakuna ukweli, na kama kuna ukweli wathibitishe, watuleteni nani ametorosha, kiasi gani, katupitia wapi, kauza wapi. Taarifa pia zikazungumziwa na afisa madini mkazi katika machimbo hayo. Sisi kama tume ya madini huwa tuna mfumo wetu ambao tunawasiliana toka hapa anapothaminisha. Kwa hiyo yule mtu aliyoko sokoni anapata information kwamba fulani amefanya evaluation na mzigo wake ni una thamani kadhaa na matozo ya serikali kiasi kadhaa. Kwa hiyo yule aliyoko sokoni anakuwa anajua, na dealers huyo ulipa tozo za serikali ambazo zinastahili kulipwa, na bali chetu pia huwa kinaonyesha ruti ambapo mzigo huo utakapopita na kule unapoenda. And that is the end of the national news. We'll take a short break and return for international stories. Let's go. Welcome back, and now international news. 14 Malian soldiers were killed and 11 wounded in 2 separate attacks in central Mali after their vehicles struck explosive devices, the army has stated.
regularly attack civilians, Malian soldiers, United Nations peacekeepers, and other international forces. The reinforcement in response to the latest attacks led to the killing of 31 rebels, the army said in a statement on Wednesday. Reuters' new agency could not independently confirm the report, and no group has yet claimed responsibility for the attacks. Mali has been wrecked by violence since 2012, when armed groups hijacked an uprising by Tuareg separatists in the north. The conflict has since spread to other countries in West Africa's Sahel region, despite a costly international military response. In 2022, French troops completed a withdrawal from Mali as relations soured between both countries due to 2 coups and the perceived ineffectiveness of the foreign military in tackling rebel activity. The East African community has begun the exercise to include Somalia into the community, a move that the Secretary General of the EACDR, Peter Mathuki, stated will help expand the goods market in this zone. Wiki ijayo nitatuma grupu ya kufanya verification kwenda kuangalia kama wako tayari na ni vitu gani wangetaka kurekebisha. Nikituma watatuletea report, na hiyo report nitaipeleka rasmi kwa baraza la mawaziri na pia baraza la marais waangalie kwamba Somalia iko tayari. Na mwisho wake basi tutakuwa na ile inaitwa negotiation. Tutaanza mazungumzo na wana Somalia, tuone sasa tukiwa na nguzo 4 za Jumuiya ya Afrika Mashariki wako tayari kwa nguzo gani. Kwa hivyo tusaidiane, inaitwa negotiation. Tukiona pia wako tayari kujiunga kwa zote, basi wataleta hiyo report, nitaipeleka kwa baraza la marais na mawaziri, na Somalia itajiunga rasmi na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo tunaonelea kuna uwezekano wakiwa wako tayari Somalia kujiunga rasmi na Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka huu, lakini tutaona ile report vile itavyotoka. Zimbabwe has brought in a law banning health workers such as nurses and doctors from prolonged strikes, imposing punishments of up to 6 months in jail for defiant workers or union leaders, state-run media and the government spokesperson stated. Provision signed into law by President Emerson Mnangagwa last week but made public on Wednesday stipulates that health workers can strike for up to 3 days because they are considered an essential service. Health professionals should continue providing emergency services during a strike, tweeted government spokesman Nick Mangwana. Other countries, including neighboring South Africa and Zambia, limit strikes by health workers but impose less severe punishments such as dismissals, work suspensions, or docking salaries. Frequent and weeks-long strikes by health workers have for years strained Zimbabwe's public health facilities, which are already in poor condition due to dilapidated infrastructure and medicine shortage. That is the end of the international news. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. The Prime Minister Kassim Majaliwa has commended the Zanzibar side Mlandege for reaching the Mapinduzi Cup finals, saying the competition has continued to unite Tanzanians. Amani Stadium, wakubwa wote wameaga. At the Amani Stadium, all their giants have paid farewell. They've said goodbye, and the biggest relief this year is that Zanzibar have done so well as Mlandege have reached the final. The first giant went out, and I don't want to say who. Then another giant followed. I don't know. Then another giant followed. All the giants left the competition, and now we look forward to Mlandege against Singida Big Stars. Wakubwa wote wamewaachia mashindano, sasa tumewaachia Mlandege. Tanzanian boxer Ibrahim Class will fight Ndondana from Zimbabwe in the Ngoma Nzito night scheduled to take place in the 28th of this month in Tanga region. Yote kwa yote nawaomba wapenzi wa jiji la Tanga wa michezo yote kusupport
I'm just calling on all Tanga sports fans to support this big event, which is taking place for the first time in Tanga. It is not only for urban Tanga residents, but other areas as well, such as Handeni, Lushoto, Korogwe, Buheza, and all others to support this event. In commemorating the Mapinduzi Day, Tanzania handball veterans have trained together at the Ngome JKT grounds in Dar es Salaam. Tuna timu za handball na tuna viwanja. Kwa moja sehemu ya kwanza ya kushirikiana nao ni pale wanapohitaji huduma za uzoefu. We have handball teams and we also have grounds. So the first thing we can cooperate with them is when they need experienced services, we have good players. We also have good coaches and we have grounds. So we can cooperate with them in those areas and other areas in making sure handball develops. In commemorating the Mapinduzi Day, Tanzania handball veterans have trained, I beg your pardon for that error. The National Sports Council has says the Women Football Association elections will take place after the process of strengthening the association is complete. And in the final story, the Celtic Club Academy from Scotland has been impressed by the skills and talent shown by the Magent Yo2 Academy participants in the Transition Football Clinic that took place in South Africa. Sisi tuko na ushirikiano na African Lion, especially kwa watoto wetu ambao tayari wameshazidi miaka 18. We are in association with African Lion, especially for our kids who have reached 18 years of age, the under 20s. We have inserted them there for more growth. We thank God that one of our players is at Singida Big Stars, and when something like that happens, it is good for us. Even when one goes outside, that is relief. Na watu na ni kazi ambayo inaheshimika. Kwa hiyo sisi tunaweza tukasema kwamba kupitia African Lion wachezaji wetu wengi wa under 17, under 20 wanapata fursa at least ya kuweza kucheza na kupata experience ili waweze kwenda mbele zaidi. And that sports item ends our news bulletin. Thank you so much for watching and good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Mtazamaji wa Capital TV, karibu kwenye kipindi cha CapChat. Jumapili nzuri kabisa. Nakuletea mada mbalimbali, stories mbalimbali. Story kubwa sana inayozunguka ni hiyo moja, lakini tutaigawanya kidogo. Lakini pia kuna stories hapa kwetu Tanzania na zinginezo. Bila kusahau tunazungumza pia mada ya siku, ambayo ni main topic yetu. Leo tunaongelea kukaa maskani. Watu wenyewe tulivyokaa hapa tumekaa tunajua stories za maskani. Yeah. Lakini pia kwenye #+255 mambo ya Watanzania leo tunaongelea DM for price. Unajua leo ukiona unataka kununua kitu mtandaoni au ukiona page ya watu ambao wanauza vitu mtandaoni, mara nyingi ukiulizia tu bei mzee unaambiwa wewe njoo huku hivi chimbo. Yeah. Tutakwambia sasa tunataka tuiongelee hapa tule inabatiki ya waina. Mimi naitwa Sebastian Koloa. Leo nipo naye Twali Nasoro. Mambo vipi? Poa, niaje mzee? Kwa vizuri. Fresh. Swala la kukaa maskani hiyo ndio itakuwa nzuri sana. Leo bwana hatuna mdada, kwa hiyo tunaongelea maskani. Unajua hapa pia wadada zetu hawa tungekaa nao hapo tungeuliza kuhusu kukaa maskani, si kama waongeelewa. Sema nao na maskani zao zinaitwa saluni. Yes, of course. Yaani vitu ambavyo vitu ambavyo watu wanaviongelea maskani. Ndio hivyo wadada huwa wanaviongelea saluni. Sema tu vinatofautiana kidogo. Anyway, twenda kuongelea hilo sana. Yeah. Lakini kwanza story kubwa kwa watu ambao hadi kwa watu ambao hawafuatilii siasa ni issue ya Ukraine na Urusi, ambayo ina vitu vingi, lakini kifupi kabisa ni kwamba Urusi wamevamia Ukraine. Yaani kwa kifupi kabisa ni kwamba kuna vita kati ya Urusi na Ukraine
na Urusi wamevamia Ukraine. Sasa kuna mambo mbalimbali yamejitokeza baada taarifa ambazo tunazisikia kuhusu vita hii, na leo tutavigawanya hivyo vitu. Kwanza ni nani villain kwenye hii vita Twalib? Ni nani mtu mbaya? Ni nani katika hii movie, ni nani jambazi na ni nani steering? Hebu kwanza tuliweke hili sawa. Kwa jinsi wewe unavyoiona, kwa jinsi wewe ulivyoiona mpaka sasa hivi. Ukiangalia unaona ni nani, bila kusikiliza mtu yote, wewe kwa jinsi ulivyoisoma na ulivyoifuatilia, unavyoona ni nani jambazi, ni nani anazingua, yani nani anazingua na nani steering? I think mpaka kufikia kwenye vita sikutarajia ifike huku. Kwangu mimi binafsi yangu, mimi kama Twalib, mimi naona Putin alichokifanya akikuwa poa, kwa sababu kulikuwa kuna njia nyingi sana angeweza kuzitumia kusolve mzozo ambao ulikuwa endelea kati yake na Ukraine rather than vita. Unajua vita unapozungumzia, hata ukisema sitagusa wananchi, kwa maana kwamba hutodhuru wananchi, hapo manake tunaangalia kwenye masuala ya kiusalama tu kwamba hawatadhurika, labda hawatalipuliwa au hawatakufa. Lakini kwenye masuala ya makazi, hasa kutafuta vyakula, kama unavyoona saizi Ukraine wanavyoondoka, ni watu ambao wanaonekana kabisa wamepoteza furaha. Umeona? Kwa hiyo nini chanzo? Ni nani chanzo cha vita? Kwangu mimi, mtazamo wangu, kwa sababu ukifuatilia sababu zenyewe, mgogoro ulivyoanza mpaka ulipofikia, ulikuwa unaweza kuzungumzika. Yaani watu wakakaa chini wakazungumza. Umeelewa? Kwa hiyo kwa kufikia hatua ya kupiga vita, manake kuna kitu ambacho kimekwenda extra zaidi. Na ukiangalia kwa kitu ambacho mimi nakiona ni kama nahisi kama Putin ni kama anajidefense against USA, kwa sababu Ukraine kujiunga na NATO manake anakwenda kuwa mshirika na washirika wengine wa NATO akiwepo na USA ambaye ndo mshirika wao. Umeelewa? Kwa manake ni rahisi USA kwenda kuweka base ya jeshi Ukraine, ambako pia tunafahamu USA na Russia hawako vizuri kwenye mahusiano. Kwa hiyo Russia ni kama anajihami akiamini kwamba